start into our next session. Okay. So far we have completed the tools which we have which we are required for the drawing session. Now we are going to start our session. So okay, everybody are familiar with the all other things. I think 1 second. Okay, now everybody know the what the rules or and techniques that are required for the drawing. So far we have learned how to draw it, what are the rules of a chart and how the dimensions are to be taken while drawing, what is the use of drafter and some of the instruments which we are going to use. I think so. Okay, anyways, now see, this is the chart which we are going to be use. Now so I'm going to start with the simple circle thing. So first when you go and draw for the simple circle, okay, simple circle, see the dimensions which you have given. Take that what I have said, take that which you have the problem which have given in the textbook or teacher, whatever it may be. Take that, according to that you select the dimensions which you are required. Okay, they will clearly mention the dimensions which you are going to be drawn on the chart. Okay, now we all know the how to calculate the dimensions, as I said in the previous class లో నేను ఏదైతే డైమెన్షన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డయామీటర్లో ఉన్నదాన్ని ఎంఎంలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి మీరు యూ కెన్ డ్రా ద అదర్ థింగ్స్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ సర్కిల్కి ఎప్పుడైనా సరే డైమెన్షన్స్లో ఇస్తారు. ఆ డైమెన్షన్స్ని ఎంఎంలోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని బై యూజింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఏం తీసుకోవాలి మనం, వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ టు డ్రా ఏ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి అని అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దట్ షుడ్ బీ టేకెన్ టు డ్రా ఏ సర్కిల్ డ్రా చేయడానికి మనకు ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి మీ అందరికీ తెలుసు. సో టేక్ దట్, ఐ నో దట్ ఈస్ ద సర్కిల్ ట్రేసెస్. పెన్సిల్ అనేది అందులో ఇన్సర్ట్ చేయండి, దాని తర్వాత ఎంత డైమెన్షన్ ఇచ్చారన్నది చూడండి. టేక్ ద పిన్ పాయింట్, అది కంపాస్కి ఉన్న పాయింటెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాయింటెడ్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టి దాని తర్వాత టేక్ ద ఎంఎం బై యూజింగ్ ద స్కేల్ యూజ్ చేసేసి ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మీకు ఎక్కడైతే పెన్సిల్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు యూ కెన్ మెజర్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ మెజర్ ద ఎంఎం అండ్ నౌ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ దాట్ ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, దాంట్లో మనకి ఏముంటుంది, కంపాస్లో ఫిక్స్ చేసేది కూడా ఉంటుంది కదా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, then after fixing it move to the chart directly. Okay, after fixing the compass directly move to the chart lo move ayin tarvata now what you have to do is now draw the circle. Okay, draw the circle by giving the dimensions. By giving that circle, draw the circle. Okay, they are having the two kind of circles. You can draw any circles and one upon one after the different dimensions toni manamu draw chesukochu. It's very simple and also see here, this is the simple. Drawing, when you draw it you need to draw the machine parts mainly. Machine parts ఏదైతే ఉంటుందో machine parts అనేవి మనకు obviously ఇస్తూ ఉంటారు when you go for the mechanical or the civil, whatever the branch it is for the first year section. So have you seen it? See, it is very easy. Question ఎప్పుడైతే చూస్తారో మనకి ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ చూసి డ్రా చేయాలనుకుంటామో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. యూ కెన్ డ్రా ఇట్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ make it in a easy way. See the things which I have given it
see the dimensions how they are mentioning there. See the particular dimensions. Dimensioning is also the one of the important thing in the drawing. I once again I repeat it. డ్రాయింగ్లోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే గివింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఈస్ ద వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సీ వెన్ యూ గివ్ ఏ నీట్ అండ్ ఆల్సో ఎలిగెంట్ టు యువర్ డ్రాయింగ్ దట్ గివ్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఏ గుడ్ పిక్చరైజేషన్ ఫర్ యువర్ చార్ట్ సి మీరు ఎప్పుడైతే చక్కగా డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేసి నీట్గా చేస్తారో ఆటోమేటికల్గా మీ చార్ట్ అనేది వెరీ ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సి హౌ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ సో మీరు అన్ని డైమెన్షన్స్ ఒకే సైడ్ కాకుండా మీకు నచ్చిన సైడ్ ఇచ్చేసారనుకోండి దట్ డజంట్ లుక్ ద పర్ఫెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద చార్ట్ ఓకే దట్ డజంట్ గివ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎలిగెంట్ షేప్ టు యువర్ diagram. So when you give it, the main things you have to follow in drawing is giving the dimensions, making it in a single సింగిల్ స్ట్రోక్ ఏదైనా సరే చేసేటప్పుడు ఏదైనా మీరు డ్రాయింగ్ వేసేటప్పుడు టేక్ ద లైట్ పెన్సిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ డ్రాయింగ్ దెన్ టేక్ ద డాట్ పెన్సిల్ ఇట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ వెన్ యూ గో ఫర్ ద ప్రాక్టీసింగ్ సో సి ఒకసారి మీరు వేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ఇట్ అదర్వైజ్ సీ హౌ బోల్డ్గా వచ్చేస్తుంది దట్ ఇట్ డజంట్ గివ్ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ సో వెన్ యూ రబ్ అండ్ డ్రా చేసి డ్రా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందని అంటే అక్కడ లైన్స్ అనేవి మనకు ఊరికే డ్రా చేయడం వల్ల ఇట్ గివ్స్ అండ్ వరల్డ్ షేప్ అంటే సరిగ్గా రాదు దాని వేరే ఫస్ట్ వేసిన దాని యొక్క మార్క్స్ అనేవి దాని మీదనే పడిపోయి ఇట్ డజంట్ గివ్ ద గుడ్ shape the good vision to your diagram. So first of all only make a single drawing on the paper, don't make it on drawing and rubbing and drawing that gives the bad into the diagram. So adi దృష్టిలో పెట్టుకొని you have to give the good shape to the circles and also what is there in the middle part, that is the square, that all you have to do it and also make it a shape. Okay, next we go for the next thing. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీరు ఈజీగా వేసేయచ్చు చార్ట్ మీద. Drawing standards, we are also having to some of the standards according to the drawing is the ఎక్కడైనా సరే మనం చూసినట్లయితే drawing is also one of the important subject as per I say. So we are having the standards ANSI. This is the American National Standard Institution. Okay, ANSI stands for the American National Standards Institute. That is in the year 1980లో ఇది స్టార్ట్ చేశారు. మా డ్రాయింగ్ షీట్ సైజు అనేవి ఇవన్నీ కూడా మనకు అప్పుడే అకార్డింగ్ టు దట్ ఫార్మాట్ ఇట్ హ్యాస్ implemented. So it also having the standards according to that standards it has done implemented so see this you can also understand how it is going to be. Okay, ఎలా వచ్చాయి ఆ ఫార్మాట్స్ ఎలా వచ్చాయి ఇంతే సైజ్ తీసుకోవాలని ఇలానే ఉండాలని ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్స్ యాజ్ I told you before, these all are the standards which we are using it. అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనం పేపర్ సైజ్ ఇవ్వండి అన్ని డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉండాలి వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్స్ అనేది ఓకే ANSI in the year 1979, that is the line conversion and also lettering. ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్ కన్వర్షన్స్ అండ్ ఆల్సో లెటరింగ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్ how it is going to start line conventions ఎలా డ్రా చేస్తారు లెటరింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ అనేది అది వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ simplifying these also dimensioning and also tolerances. You know what is meant by tolerances. We have already studied in our earlier classes how we are going to make the tolerances. Tolerances is nothing but you all know what is meant by tolerance. Tolerance is nothing but the length and how can tolerances I have already explained in the
ప్రీవియస్ క్లాస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎంత తీసుకుంటున్నామో దానికి కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండకుండా అంటే ఆల్రెడీ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఎంఎం పోతుంది కదా అండ్ వెన్ యూ గో ఫర్ ద స్లైట్ లైన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే యాంగిల్స్ అవి తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం టాలరెన్సెస్ అనేవి దాంట్లో రిలయాల్సి ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ డైమెన్షన్స్ ఓకే అది పోయిన తర్వాత మీకు ఎంత మిగులుతుందో అన్నది ముందుగానే యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద this is the how you have to follow the dimensioning tolerances also. Okay, multi view and also selectional view drawing multi views and also selection view నువ్వు ఎలాగ చూస్తున్నావు ఇంత డైమెన్షన్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద సెక్షనల్ వ్యూస్ అనేవి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మల్టీ వ్యూ ఏంటి సెక్షనల్ వ్యూ అంటే మల్టీ వ్యూలో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మల్టీ వ్యూకి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో వెన్ యూ గో ఫర్ ద మల్టీ వ్యూ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద టోటల్ ఫిగర్ టోటల్ ద డయాగ్రామ్ వచ్చేసి మనకు ఒక డైమెన్షన్లో ఉంటుంది ఓకే when you go for the total diagram or the outline of the diagram you are going to take the one dimension that is called the multi view when you go for the sectional view you have to draw the sectional wise ga dani divide cheskoni you have to draw it I have already told you that when you go for the machine parts or anything else what you have to do is you have to break it into the sections okay you have to break into the sections and you have to divide it and also you have to draw it you have to assume it ఇలా పెద్ద డైమెన్షన్ నుంచి ఒక హాఫ్ తీసుకోవాలంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ హాఫ్ అండ్ 100 సెంటీమీటర్ 100 mm లైన్ ఒకటి ఇచ్చాడు అని అంటే హౌ మచ్ హాఫ్ సో ఒకవేళ ఇంక్లైన్డ్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది సో దట్ ఆల్ కమ్స్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ యూ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్స్ okay ISO we all know the ISO standards of some of the standards we are having you're going to see that one generally used to say that ANSS standard this is also some of the standards ISO this ఈ ISO అనేది మనకి ఏం కొత్త కాదు ఈ స్టాండర్డ్స్ ఇది మనము ఆల్రెడీ we have seen for the many of the ఏమంటారు చాలా వాటికి మన ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు ఏదైనా ఉంటే వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడు కూడా seen this word ISO. ISO అనేది this word I have seen in the many places and also many electrical things and all those other things. So ISO is nothing but International Standard Organization which gives the assurance for your electrical things. This is the ISO is nothing but it gives a standard thing అంటే మీరు కొన్న వాటికి standard things అని చెప్పొచ్చు. And JIS Japanese standards and also BIS Bureau of Indian Standards. Okay, these are the standards for that which you are going to moving to the next thing. So everybody students you have to take this as the assignment and you have to finish it this assignment this should become for every student ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇది వచ్చి ఉండాలి తెలిసి ఉండాలి బికాస్ see these are the angles dimensions different kinds of what you call shapes okay these are the basic geometric shapes used in drawing ఇదంతా కూడా బేసిక్ థింగ్స్ మనం ఏదైతే డ్రాయింగ్లో యూజ్ చేస్తామో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి బికాస్ సి ఎవ్రీ షేప్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డ్రాయింగ్ వెన్ యూ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ డ్రాయింగ్ సెకండ్ ఇయర్ డ్రాయింగ్ ఏ డ్రాయింగ్ వచ్చినా సరే వెన్ యూ డస్ ఇట్ నో ద షేప్స్ యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ వెన్ యూ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ద accurate shape highlight and also square pentagon hexagon octagon these all as moving on మనం ఇవన్నీ కూడా you need to draw in the charts every student must draw this in the chart and also you have to implement this ఇవన్నీ కూడా చార్ట్లో వేసి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి because see this the 5 rectangular solids which you have different for the different
things you can see how the triangles are differences. మనం నేర్చుకుంది triangle, right angle triangle, left angle triangle. These all triangles you have seen in the your 10th up to your 10th standards first, but you have different angles also here. So these all angles you have to perfect in drawing. ఇవన్నీ కూడా don't take any kind of measurement ma. Triangle కి మాత్రమే measurement, take your own measurements. You can take any kind of measurements which is related to you, and you have to complete it by you have to complete it. Every student must know this. So first of all you complete these angles and also triangles. Okay, first of all know about the angles, next triangles, next quadrilaters, how the square, rectangular, this is a very important one, square, rectangular, many shapes. Next polygons, these are the main important in the drawing. These polygons are the gives you the much important, like pentagon, hexagon. This comes obviously and repeatedly in your sections. ఇవన్నీ కూడా ఈ సెక్షన్స్లో వస్తూనే ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైతే డ్రాయింగ్ వేస్తూ ఉంటారో మీకు మధ్య మధ్యలో పెంటాగాన్ అని, హెక్సాగాన్ అని, ఓకే, ఆక్టోగాన్ అని, మోనోగాన్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఈ విల్ రిపీటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ బై రెక్టాంగులర్ solids. You have to know about the solids also, how the solid shape is going to be done, and also prisms. You have to learn about the prism. ఇవన్నీ కూడా వేస్తాం వల్ల pyramids. Okay, you have to know about the pyramids. Next one is the cones and cylinders. This is the very important, no? Planes, cones and cylinders. You are going to see in your next classes, and you have to know everything about these cylinders, cones and also planes. Okay, surfaces. What is the double curved surfaces? How you have to see the double curved surfaces? This is also very much important. Up to here you have to draw. Each and every student has to draw in the chat, and you need to submit it. See, this is the one of the important thing you have to draw in your chat. This comes, and also see how you have to draw it. See, this is the thing you have to draw in the chat. So locating the hole is the very much important. You will be having 2 holes, 3 holes, 4 holes, 5 holes, 6 holes in this drawing session. So first of all, see, first of all you have to you'll be having locating hole. What they will give the questions and how much the dimensions of the hole, and how the chart is going to be the what do you call the front view and also top view అని మనం దీన్ని అంటాము. You have to draw the front view and also పైన మనము top view అనేది దాన్ని వేస్తాం అనమాట. సో how it is going to be located అన్నది మనం చూసుకుంటాం. మనకు ఆల్రెడీ ఆ డైమెన్షన్స్ అనేది ఇస్తారు. అకార్డింగ్ టు డైమెన్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you have to draw the what is the front view, or you can also draw the okay. First of all you have to draw it and also locate it very easily. చాలా ఈజీగా దీన్ని మనము వేసేయచ్చు. ఓకే, how అన్నది when we go for the practice you will be understanding. Take a sheet and also draw the things according to the 2 holes అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ you draw the front view, that is taken చార్ట్, అండ్ ఆల్సో ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తారు. అవి డ్రా ఇచ్చేసిన తర్వాత ప్రొజెక్ట్ ద లైన్స్, ఆ లైన్స్ మధ్యలో నుంచి పైకి ప్రొజెక్ట్ చేయడమే ఉంటుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉన్న హోల్స్ అండ్ పైన వేసే 2 హోల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే దాని సెంటర్స్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా కొలాబరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈక్వల్గా కోఆర్డినేట్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. పైన డైమెన్షన్ మనకి ఇస్తారు, ఆ హోల్స్ డైమెన్షన్. యూ కెన్ డ్రా ద సింప్లీ ఆ 2 డైమెన్షన్స్, అండ్ ఆల్సో ద మిడిల్, ఆ 2 హోల్స్కి మిడిల్ ఉంటుంది చూసారా, సెంటర్స్. యూ కెన్ సే ఆ 2 హోల్స్కి మధ్యలో ఎంత సెంటరింగ్ ఉంటుంది అనేది కూడా
ఇచ్చేస్తారు ఆల్రెడీ దట్ హీ హాస్ గివెన్ us 94 mm. ఓకే 94 మనకు ఇచ్చేసారు 9.4 cm మొత్తం 94 mm అనేవి మనకి ఇచ్చేస్తారు అది ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ రెండు హోల్స్ మధ్యలో నుంచి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు project it downwards. Okay, first of all you have to take a sheets and also draw the two centers of a holes రెండు centers draw చేయాలి holes కి దాని మధ్యలో ఎంత మనకు ఉంది ఓకే ఎంత మనకు డైమెన్షన్ ఉందన్నది తీసుకొని ఆ డైమెన్షన్ వేసి then you can project downwards. Now you can draw the front view అనేది మనకు సన్నగా it looks like a rectangular already they will give the dimensions according to that you can draw the dimensional very perfectly. Okay, the two you can draw correct and also full practice. First of all when you go for the correct in the sense when you draw the what do you call this when you draw the upper position and project the front view here you have drawn the down and also projected the upwards. However you can draw it but when you go for the perfect thing you have to draw it as the upper view and also project the downwards. And also session lines is also very much important. Session lines and also dimensions and also section lines. First of all, when you go for the hatching, why you do the hatching? To differentiate the ఎంటైర్ డయాగ్రామ్ ఆ డయాగ్రామ్ని ఒక పార్ట్ నుంచి ఒక డైమెన్షన్ నుంచి ఒక సెక్షన్ నుంచి ఇంకో సెక్షన్కి ఎప్పుడైతే డిఫరెన్సియేషన్ చూపిస్తామో వెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్సియేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్షన్ టు అనదర్ సెక్షన్ వెన్ యూ గోయింగ్ టు సీ ద డిఫరెన్సెస్ ఆర్ టు షో ద డిఫరెన్సెస్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడైతే చూపించాలనుకుంటారో దెన్ వాట్ యూ గివ్ ద హ్యాచింగ్ లైన్స్ అనేవి అప్పుడు హ్యాచింగ్ అనేవి చేస్తారు. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ యూ గివ్ ద హ్యాచింగ్ కూడా మనకు ఫస్ట్ హ్యాచింగ్ టు సెకండ్ లైన్ టు థర్డ్ లైన్ అనేది ఈక్వల్ పార్ట్గా హ్యాచింగ్ చేసేయాలి. హ్యాచింగ్ కెనాట్ బి డ్రాన్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్. ఓకే, సెక్షనల్ లైన్స్ ఆఫ్ ద హ్యాచింగ్ కెనాట్ బి డ్రాన్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్. జనరల్గా ఫ్రీ హ్యాండ్తో పెన్సిల్ తీసుకొని లైన్గా డ్రా చేస్తే దట్ డజంట్ గివ్ ఏ లుక్ టు యువర్ sorry that doesn't give a look to your whole diagram. So what you have to give the perfect గా రావాలి అని అంటే you have to give the main నీట్గా హ్యాచింగ్ అనేది చేసేసి నీట్గా చేసేస్తుంది. So not to worry about that, please give the best hatching to your diagrams. Okay, first one is best thing you have to give the best hatchings line by line you have to give and you have to select the gap between the first hatch and the second hatch and up to last hatch must be equal parts and also the dimension should not be given in the middle. See the second diagram, first of all A and also see the B diagram. You should not give the in the middle part lo epudu kuda you should not give the dimensions in the middle of the diagram. You have to give the last. Okay, last lo manamu dimension. Okay, you have to give the in the down part. Okay, if you rub that and also if you give in the middle ఆ మధ్యలో ఏదైతే హ్యాచింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ హ్యాచింగ్ని కొంచెం రబ్ చేసి మధ్యలో ఇచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఓకే వెన్ యూ గివ్ ఇన్ ద మిడిల్ పార్ట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు రబ్ ద హ్యాచెస్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ that particular thing. Otherwise in the last session, so you should not disturb the hatches in between and the blend hatches మీద ఒక line వేసేసి you should not give the in the middle of the session. So give the perfect thing to your diagram. Okay, talking now see this how you are going to give the dimensions. Okay,
Now we are talking about the dimensions only. So first of all, in the previous thing, how you have to give the hatches అనేవి ఎలా ఇవ్వాలి దాని తర్వాత dimensions అనేవి ఎలా ఇవ్వాలో చూస్తున్నాం. Here also when you go for the step by step thing or you can take any circular thing. ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ ఇచ్చాము మనకు రెక్టాంగులర్ దానిపైన ఒక first of all the take the upper thing as the first of all you take the 9 by 6, next one is 15 by 6, next one is some 7 by 16. These are the dimensions which you have given, so you should not give the dimensions as the see next one say more practice lo chudandamma ella undo see the next diagram which is in the core practice. See when you give the lines perfectly అంటే ఒకటేలాగా మీరు ఇచ్చేసారనుకోండి see one after the one after that doesn't gives the good or the where that doesn't give the particular dimensions which should be understandable గా లేదు అది ఇది ఎలా ఉండాలంటే it gives the some time to understand what's for what is for what and that is not the correct thing also. You should take the order. You should not give it in line order wise. You should slightly give the up and down things you can do it. See ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక కార్నర్కి ఇంకొకటి ఒక కార్నర్కి అంటే గివ్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఓకే మేక్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఫర్ ద every dimensions. By that you can easily understand and also the teacher which you are who is going to be correct your paper is also will understand perfectly and you can also understand perfectly when you see the diagram you can understand everything and it will be in a clarity way to understand and also to write and also draw. Okay, to give it to you can understand the mistakes when you see you can understand the mistakes and also it gives a good and neat presentation and it doesn't clumsy, it doesn't look like the clumsy and we will not take more time what is the dimension for this, what is the dimension for this. It doesn't take much time and it takes less time to understand and also to give and also it gives the elegant look to the diagram also. When it is done, when the step by step the program is going on like rectangular one upon the one and also when you go for the circle it is also give the 3-4 circles ఉన్నప్పుడు then you have to give the dimensions very perfectly. The diameter of the circles must be given one after the ఒకటి పైకి ఒకటి కిందికి ఒకటి అన్నీ కూడా ఒకటే సైడ్ ఇవ్వండి either upwards or downwards అలా అనేసి ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్కి see one of the triangle కి కిందికి ఒక స్టెప్ కి పైకి ఇంకో సైడ్ కి అలా కాదు keep all the dimensions in one side only. You either it may be upwards either it may be the downwards. You can select any of that but you have to mention it some of the slight difference in giving that అంటే అన్నీ కూడా ఒకటే లైన్ ఆర్డర్లో కాకుండా జస్ట్ నెంబరింగ్ అనేది కొంచెం స్లైట్గా వేస్తే నీట్గా ఉంటుంది. ఓకే డూ అండర్స్టాండ్ దట్? Next, now you have made the dimensions and we'll step on to the arrow marks. Okay, arrows. And 3 mm wide and should be 1 by third as the wide as they are long. Okay, 3 mm wide and it should be 1 third as wide as they are long. Symbols placed at the end of the dimensions. Symbols should be placed at the end of the dimension lines to show the limits of the dimensions. Okay, to show the limits of the dimension. Arrows are uniform in size and style. Okay, they should be uniform in style and also in style. Whatever the arrow mark you are going to give, whichever the arrow mark you are going to show, it should be elegant, must be in the different, it should be in the uniform arrows అవన్నీ కూడా నీట్గా యూనిఫామ్గా ఉండాలి and also it should be size and also style. See here how it is given. First of all, take the wide
to 3 mm as this showed W అని ఇచ్చేసారు కదా వైడ్ అనేది తీసుకున్నాము మధ్యలో ఎంత ఉండాలి అనేది దెన్ ఆఫ్టర్ పైన మనం ఆరో మార్క్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆరో మస్ట్ బి ఇన్ ద నీట్ అండ్ ఆల్సో ఎలిగెంట్ అన్ని ఆరో మార్క్స్ కూడా ఒకటే సైజ్లో ఉండాలి ఒకటే స్టైల్లో ఉండాలి వాట్ ఎవర్ ద స్టైల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ సైజ్ అండ్ ఆల్సో స్టైల్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఆరో మార్క్స్ మేక్స్ ద వెరీ ప్లేస్ మంచి రోల్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఇన్ డ్రాయింగ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏ టీచర్ అయినా డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు దే సీ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చార్ట్ రూల్స్ అనేవి చూస్తారు ఆ డయాగ్రామ్స్ షీట్కి ఉన్న రూల్స్ చూస్తారు దెన్ ఆఫ్టర్ దే ఎంటర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద డయాగ్రామ్ అండ్ దే సీ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ దట్ దే జనరలీ జడ్జ్ బై సీయింగ్ యువర్ arrow marks giving the dimensions ఎలా ఇస్తున్నారు ఏ సైడ్ ఇస్తున్నారు హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద హ్యాచెస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ప్రతి డయాగ్రామ్లో కూడా ఏదున్నా లేకుండా ఈ డైమెన్షనింగ్ అనేది పర్టికులర్గా ఉంటుంది వెన్ యూ డోంట్ గివ్ ద డైమెన్షన్స్ ద డయాగ్రామ్ ఎంటర్ డయాగ్రామ్ విల్ బి you must give the dimensions for every diagram and once again I am repeating every time నేను ఇదే రిపీట్ చేస్తున్నాను you once first of all you have to give the particular and also good dimensions to your diagram డయాగ్రామ్కి మనం ఎప్పుడైనా సరే నీట్గా డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇవ్వాలి సి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ arrow mark must be in a close okay closed and also filled first of all I'll tell you like this see ఆ లాస్ట్లో ఉన్న డయాగ్రామ్ చూడండి లాస్ట్లో ఉన్న arrow mark చూడండి కంప్లీట్గా షార్ప్గా ఉండి ఓకే షార్ప్గా ఉండి మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయి మొత్తం ఫిల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే ద arrow mark must be filled it in a perfect way then after see the next one it should be in a closed some will open చేసి ఉంచుతారు so that does not make the perfect thing కొంచెం fulfilling అనిపించదు so first of all you have to see that and also you have to go with that okay ma see that and also go with that close the arrow marks close the everything and also open arrow marks ఉన్నా సరే దాన్ని క్లోజ్ చేసి ఓకే క్లోజ్గా ఉండాలి ఓపెన్గా ఉండకూడదు అండ్ ఫిల్ చేసి ఉండాలి ఇట్ గివ్స్ ద see here the diagram elongate method and also unidirectional methods and see all the dimensions are given with the perfect things only a line diagrams మాత్రమే ఉన్నాయి ఇందులో ఏ డైరెక్షన్స్ లేవు ఒకటే డైరెక్షన్స్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ అనేవి ఒకటే డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి first of all you have to take the rectangular thing 40 and also whole thing first of all you have to I have already told you multi and also sectional type లో తీసుకోవాలి multi is nothing but అన్ని కలిపేసి ఒకటేసారి ఆ లైన్ మొత్తం ఓకే ఓవరాల్ వ్యూ లైన్ మొత్తం కూడా 75 అండ్ ఆల్సో అందులోకి వచ్చేసి సెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు 40 ఉంటుంది అండ్ హియర్ also in vertical way and it should be taken in the horizontal way in horizontal way when it comes like this and also when you go for the vertical way which is 22 and it is taken as the 40 so have you understand how to take the dimensions see the how arrow marks also how it is given it is not opened it is not in the opened manner and it is also in the fulfilling manner ఓపెన్ చేసి లేదు అంతా అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసి ఉంది అండ్ ఆల్సో ఫిల్ చేసి కూడా ఉంది అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ థింగ్స్ యూనిడైరెక్షనల్ మెథడ్లోకి వచ్చేసరికి ఏముంది చక్కగా that has to be given the whole is given and also the circle or the circle dimension అనేది నీట్గా ఒక సైడ్కి మెన్షన్ చేశారు then after and the rectangular thing he has mentioned how the angle is taking angle వచ్చినప్పుడు ఎలా మెజర్ చేయాలి see everything is there in this diagram first of all he has taken the whole thing and also he has mentioned the dimensions of the whole
and also he has mentioned about the circle, he has mentioned about the angle, and also the slight angle, and also the triangle, rectangle, whatever it may be, and also the square thing, everything. The see the dimensions. When you see the dimension, you can understand whole diagram in a span of second. So this is the thing how you have to take the dimensional in a accurate manner. Okay, accurate గా మనం dimensionals అనేది ఎలా తీసుకోవాలి and also see here angle of projections popular only in two types, first angle projection and also third angle projection. This angle of projections will come in the middle of your book. So this is also very easy to understand. I'll tell you in the easy manner how to see the angle, the projection angles, how you have to see. However, whatever it may be, this angle of projections వచ్చేసి మనకు first angle and also third angle projections are very much important, and also it is very much easy to understand. Okay, so how you are going to use the scale, in how much manner you have to use the scale, and how the dimensions are to be taken, అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి. You have to go with that, and also you have to practice it. And you know already I have told you this is the protractor. What is the use of the protractor? You know how it is going to be used. Protractor used to take the angles. How you are going to be take the angles. I have already told you how many types of the angles are there. How you have to take the angles and how you have to draw the angular normal and also angular shapes. Next thing వచ్చేసి drawing paper. How the drawing paper has to be placed, what are the dimensions are there to be taken in the drawing paper. Drawing paper లో మనము ఎలాంటివి తీసుకోవాలి, how we have to do it, and also how we have to maintain everything. When you read these all things, I'll give you this, you have to read, and also you have to write the all the rules which I have given, and also drawing pencils. I've already told you what kind of the pencils you have to use. Okay, what kind of the pencils you have to use. I told you to be, you can take any kind of pencils. It should not be much darker or the much lighter. It should be in the medium thing. 2H or the HB pencils you have to take, because you have to draw it in the lighter manner. The next thing, see the sharp, ఎంత షార్ప్ ఉండాలి మీ పెన్సిల్ అన్నది కూడా మేక్స్ ద మచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టీస్. మీ ప్రాక్టీస్లో ఇది కూడా చాలా డిఫరెన్స్ అనేది ద మెయిన్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుందో. హౌ షుడ్ బి, హౌ ఎంత ఉండాలి అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సీ ద షార్ప్నెస్ ఆఫ్ ద పెన్సిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ ఆల్సో యూ వాంట్ టు దట్ ఫస్ట్ ద షార్ప్నెస్ మస్ట్ బి, see how the sharpness must be, ఎంత షార్ప్ ఉండాలి, ఎంతవరకు అది ఉండాలి అన్నది చూసుకోండి. బోల్డ్గా ఉంటే ద డయాగ్రామ్ డజంట్ లుక్ గుడ్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద వెరీ షార్ప్ వే, చాలా షార్ప్గా ఉండకూడదు. ద పెన్సిల్ క్యాన్ బి టర్డ్. సో మేక్ ఇట్ షూర్ నార్మల్ వేలో ఉండాలి పెన్సిల్ ఎప్పుడైనా సరే. బోల్ట్ వేలో ఉండదు. అరిగిపోయిన పెన్సిల్స్, చిన్నగా ఉన్న పెన్సిల్స్, లేదంటే షార్ప్ చేయని పెన్సిల్స్ తీసుకోవద్దు. దట్ షుడ్ బి నీట్ అండ్ గుడ్ మేనర్. ఓకే, ఎరేజర్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేయొద్దు. మేకింగ్ రబ్బింగ్ యువర్ షీట్ మేక్స్ ద dirty look to your, doesn't give the good look to your diagram. Entire diagram కి మంచి లుక్ అనేది ఇవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద గుడ్ మేనర్డ్. అంటే మీరు ఎంతసేపటికి ఎరేజర్ ఆర్ ద రబ్బర్ మీరు ఎప్పటికైనా కూడా యూజ్ చేయకుంటేనే బెటర్ అని నేను అనుకుంటాను. ఎప్పుడైనా సరే లైట్ లైన్స్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసము, లేదంటే డైమెన్షన్స్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా లేనప్పుడు, అలాంటి అప్పుడు మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఎరేజర్ అని. When you are not sure about the diagram, solve the diagram, sorry, you are not
sure you're practicing when you are early stages of your drawing, then you can use the eraser, but make sure that you have to draw in a లైట్గా డ్రా చేసినప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ యూస్ ద ఎరేజర్. అదర్వైజ్ మీరు బాగా చక్కగా డ్రా చేసి దాని తర్వాత ఎరేజర్ తీసుకొని రబ్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ డస్ నాట్ గివ్స్ ద మార్క్స్ని రబ్ చేయలేదు, అది ఓన్లీ పెన్సిల్ మాత్రమే రబ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు హార్డ్గా హార్ష్గా డ్రా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఒక మార్క్ వచ్చేస్తుంది. దట్ మార్క్ కెనాట్ బి రబ్ ఆర్ ఇట్ ద మార్క్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్. సో మేక్ ఇట్ షూర్ మీరు తర్వాత ఏ పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ ఎంత వేసినా సరే అక్కడ ఉన్న డ్రాయింగ్ మాత్రం అలాగే ఆ మార్క్ అనేది అలానే ఉండిపోతుంది. సో మేక్ ఇట్ షూర్. Next, everybody know about, I have told in the earlier classes also about the drawing pins, clips and also those all things. Drawing pins, clips ఇవన్నీ కూడా తీసుకోండి. దీస్ ఆల్ మీకు దొరుకుతాయి. ఇవన్నీ కూడా వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనము డ్రాయింగ్ కానీ అవి వేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. క్లిప్స్ కనుక పెట్టకుంటే మీకు జనరల్గా స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది మన డ్రాయింగ్ చార్ట్. సో అలా జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పిన్స్. 2 types ఆఫ్ పిన్స్ ఉంటాయి. బాల్ పిన్ ఉంటుంది, క్లిప్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ప్లాస్టర్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. బట్ మోస్ట్లీ మనము we go for the what you call clips. It can be arranged very easily and doesn't harm to you. It is very easy to use on the drawing board also. Drawing table, not the drawing board anything. Okay, when you are not sure about your pencil and sharpగా ఉండాలని you can also use the sand paper. మనకు శాండ్ పేపర్ అని మార్కెట్లో దొరుకుతుందో ఆ శాండ్ పేపర్ తీసుకొని రబ్ చేసినా సరే యూ కెన్ ఈజీలీ శాండ్ పేపర్ తీసుకొని రబ్ చేయండి. శాండ్ పేపర్ తీసుకొని రబ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ what you call మనము ఈజీగా అది చూసుకోవడానికి ఉంటుంది. Sorry about that. I didn't hear anything. Okay, that is the thing which you are going to be done. Okay, that is the thing which you are going to be done in the what you call పేపర్. శాండ్ పేపర్ తీసుకొని కూడా మీరు మధ్యలో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఇట్, రబ్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో డూ ఇట్ ఇన్ షార్ట్. ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసాము. డ్రాఫ్టర్ ఆల్సో how you can use and also scale. These all are the user roller scale. ఎందుకంటే ఈ రోలర్ స్కేల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే పేపర్ పెట్టేసి డౌన్వర్డ్స్ మనం ఎప్పుడైతే రోల్ చేసుకుంటూ వస్తామో, కిందికి ఎప్పుడైతే రోల్ చేసుకుంటూ వస్తామో ఈజీగా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అంటే ఆ డైమెన్షన్స్ వేరే దగ్గరికి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేయొచ్చు. రోల్ అండ్ రోల్ చేసుకుంటూ కిందికి వచ్చి డ్రా చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ మేనర్ ఆఫ్ drawing it. Okay, these all are the sizes and also hatching papers. Okay, thank you for, I'll give the next class. Okay, we'll go for the next class and also in next session.